A very good evening and a warm welcome to State of Business on Art Television. I'm Mariam Vijayratna. Let's have a look at the headlines first. Export sector will be back on right tracks by December, government assures. Government should focus on the rise in loan defaults in the country, Banks Association says. News in detail. The State Minister of Finance, Shehan Semasinga, said that although the export sector has declined, the government has forecasted that it will be back to normal by the end of this year. The State Minister said this during a press conference held at the Presidential Media Centre today morning. රාජ්‍ය බදු ආදායමේ ඉහළ යාමක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ බදු ආදායම ඉහළ ගියාට අපිට ඒ සම්පූර්ණ වියදම පියවා ගන්න හැකියාවක් තාම ලැබිලා නැහැ. ඒකට මූලික හේතුව තමයි මේ බදු ආදායම වැඩි වෙන්නේ ආදායම් බදු වලින් පමණයි. අපිට තවමත් ආනයන සීමා පැවැත්වීම නිසා අපිට බැරි වෙලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් ලබා දෙන ආදායම ඒ ආකාරයට ලබා ගන්නත් අනික් පැත්තෙන් මේ ජනතාවගේ ක්‍රය ශක්තිය අඩුවීම තුළ අනිකුත් ලැබෙන ආදායම් ප්‍රමාණය අඩුවීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් කාරණා දිහා බැලුවොත් අපේ රටේ ආනයන සීමා තුළ අපි රජයක් හැටියට අරගෙන ගියපු රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අරගෙන ගියපු මුදල් ප්‍රතිපත්තිය තුලත් ආනයන අඩු වෙලා තියෙනවා. පළවෙනි කාර්තුව දිහා බැලුවොත් එහෙම ආනයනය 28%ක් පෙර වර්ෂයට සාපේක්ෂව අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ අපනයන වලටත් බලපෑමක් ඇති වෙලා තියෙනවා. පළවෙනි කාර්තුව තුල 9%ක අඩුවීමක් අපනයන තුල තියෙනවා. ඒකට මූලික හේතුව විදේශීය වශයෙන් ගෝලීය වශයෙන් ආර්ථිකයන් පසුබෑමකට ලක් වෙලා විවිධ රාජ්‍ය මූල්‍ය සහ මුදල් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම අපිට බලපෑමක් ඇති වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපි විශ්වාස කරනවා මේ පුරෝකතන තුල මේ අවුරුද්ද අවසාන වෙද්දී සාමාන්‍ය තත්වයට අපේ අපනයනයන් අරගෙන එන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද ඒක මේ වෙනකොට පුරෝකතනය කරලා තියෙනවා. The State Minister of Finance also said that according to the government's latest forecast, inflation will be a single-digit number soon and the benefits of that could be reaped by the people in the coming months. මේ මාසෙ වෙද්දී උද්දමනය 125 දක්වා අඩු වෙලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් අපේ පුරෝකතන තිබ්බේ අපේ උද්දමනය 4 වෙනි කාර්තුවට යද්දී තනි ඉලක්කමක අගයක් බවට පත් වෙයි කියලා. හැබැයි අපි විශ්වාස කරනවා දැනට තියෙන පුරෝකතන අනුව දෙවනි කාර්තුව අවසන් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් වේවි තනි ඉලක්කමක අගයක් දක්වා උද්දමනය අඩු කරගන්න. මම හිතනවා මේක ජනතාවගේ පැත්තෙන් තමන්ගේ ජීවන වියදමට පිටුවහලක් වෙයි. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් උද්දමනය පල්ලහැට යන වේගෙටම භාණ්ඩ මිල පල්ලහැට ඇවිල්ලා නැහැ. මේක තමයි ජනතාව තුළ තියෙන මැසිවිල්ල. හැබැයි සාමාන්‍ය ආර්ථික අර්බුදයක් තුළ මේ తত্ত্বය දවසෙන් දෙකෙන් සතියෙන් දෙකෙන් निराකරණය වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපේ වෙළඳපොළ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පැමිණීමට තව මාස දෙකක විතර කාලයක් ගත වේවි. මොකද එක පැත්තෙන් අපේ ආනයන සීමා අපි පැනවීම සිදු කරලා තිබ්බා. ඒක ක්‍රමානුකූලව ලිහිල් වෙගෙන එනවා. දැන් ආනයන සීමා අපි තවමත් HS කෝඩ් 900කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තහනමට හෝ එහෙම නැත්නම් తాවකාලික තහනමකට ලක් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකෙන් HS කෝඩ් 300ක්ම තියෙන්නේ වාහන සම්බන්ධයෙන් තියෙන HS කෝඩ්. ඒ හින්දා මේ ආනයන සීමා ලිහිල් වීමත් ජීවන වියදම් පල්ලහැට එන්න උද්දමනයේ පල්ලහැට එීමට බලපෑමක් වෙයි. හැබැයි ඒක අනිත් පැත්තෙන් අපි ක්‍රමානුකූලව ගනුදෙනු නොකළොත් අපිට ආර්ථිකයට පීඩාවක් ඇතිවීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. The State Minister of Finance further said that the government is eyeing to pass the Parliamentary Budget Office Bill and the Anti-Corruption Bill in Parliament in the coming week. According to the State Minister, if these two bills are passed by majority in Parliament, it will be a good reputation builder for the country among the international community. හෙටින් ආරම්භ වෙන පාර්ලිමේන්තු සතිය ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය පිළිබඳව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලන ව්‍යුහය පිළිබඳව මූල්‍ය ව්‍යුහය පිළිබඳව තවදුරටත් විශ්වාසය තහවුරු කරන සතියක් බවට පත් වෙයි. මොකද අපි අයවැය කාර්යාලය පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත හෙට දිනේ පාර්ලිමේන්තුව තුල සාකච්ඡා කරලා සම්මත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් අපේ රටේ දූෂණය සහ අවිධිමත්භාවය පිටු දකින්න, නාස්තිය පිටු දකින්න දූෂණ විරෝධී පනත් කෙටුම්පත බදාදා දිනේදී පාර්ලිමේන්තුව තුල විවාද කරලා සම්මත කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේව රටක් ඉස්සරහට යද්දී
රට පිළිබඳව විශ්වාසය, රටේ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව විශ්වාසය සහ විනිවිදභාවය ඇතිකරන්න විශාල හේතු කාරණා බවට පත් වෙනවා. අපේ මූල්‍ය වෙළඳපොළ අනිවාර්යෙන්ම මේ අනත් සම්මත වීම තුළ එක පැත්තකින් මූල්‍ය වෙළඳපොළ අනිත් පැත්තෙන් ආයෝජනය කියන කාරණාවලදී අපිට විශාල ශක්තියක් ඒ වගේම රේටිං ඒජන්සිස් ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ දක්වන මතය වෙනස් වීමටත් හේතු කාරණා වේ. හින්දා පළවෙනි සමාලෝචනය වෙද්දී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ අපි ලබා ගන්න ප්‍රගතිය, ඒ වගේම මේ ප්‍රගතිය ලබා ගැනීම සඳහා දැනට ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන වැඩපිළිවෙල, අපි මේ වැඩපිළිවෙලේ බොහෝ සාර්ථකත්වයන් තියෙනවා. බොහෝ සාර්ථකත්වයන් තියෙනවා. වැදගත් වෙන ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කරන සියලු කාරණාවලදී අපි අපේ සාර්ථකත්වය පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. අර ආදායම් මට්ටම් දිහා බලද්දී අපේ සුළු අඩුවීමක් තියෙනවා. ඒ සඳහාත් විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග අපි මේ වෙනකොට අරගනිමින් ඉන්නවා. Stay tuned. We'll be right back after this short commercial break. IWS Aviation. Welcome back after the break. Sri Lanka Banks Association stressed the urgent need for the development of an effective insolvency regime in response to the sharp rise in loan defaults in the country. The SLBA made this observation, issuing a press statement yesterday. The Banks Association suggested that Parliament's attention should be given to improving the management of troubled debt of small and medium-sized enterprises. The Banks Association suggested that implementation of a robust restructuring framework of facilitating the exit of non-viable firms to reallocate productive assets. The association pointed out that the rise in debt recovery actions during the first 4 months of 2023 was a result of accumulated legal actions that were previously suspended. They further pointed out the impact of the 2019 terrorist attacks and the COVID-19 pandemic of the tourism industry. The Banks Association highlighted that relief measures, including moratoriums and restructurings provided over the past 3 years, amounted to over 2 trillion rupees. The association acknowledged that certain businesses and individuals borrowing from banks are currently unable to meet their obligations. The association cautioned against lobbyists representing defaulting borrowers who seek preferential legislative intervention without considering the macroeconomic impacts on the nation. The association warned that preserving the status of quo of failed borrowers at the expense of depositors jeopardizes the stability of the banking sector and the overall economy it supports. The National Physical Planning Policy Draft 2048 was formally handed over to the President by the Urban Development and Housing Minister Prasanna Ranatunga. The minister handed over the draft during the National Physical Planning Council held at the Presidential Secretariat last Friday. The National Physical Planning Policy Draft 2048 focused on the country's urban development and housing initiatives, emphasizing the government's commitment to comprehensive and inclusive planning. The preparation of the National Physical Planning Policy Draft 2048 was undertaken by the National Physical Planning Department. This involved integrating a wide range of projects and programs from various ministries, departments, and related institutions. The collaborative effort aimed to ensure a cohesive approach to national development, aligning diverse sectors under a unified policy framework. Following a rigorous evaluation process, the Interministerial Secretaries Committee unanimously recommended the draft for consideration. To commemorate this momentous occasion, a gathering was organized in which key stakeholders participated. This policy framework aims to provide a roadmap for sustainable urban growth, enhance housing infrastructure, and foster the overall progress of the nation.
The Hambantota International Port will be adding a further 5,000 slots to accommodate transshipment vehicles due to the increased number of roll-on, roll-off ships calling at the port. The announcement was made by the Hambantota International Port Group on the 18th of this month. The port currently has the capacity to accommodate approximately 28,000 units, services 9 main shipping lines who actively use the port for transshipment of RO-RO cargo. With large volumes expected via several shipping lines in the coming months, the port management considers the rapid expansion of the RO-RO yard an urgent necessity. In line with that, HIPG has made an $8 million investment to build another 68,000 square meters of parking space. The facility, which will be completed within the next 7 months, will have a yard to berth distance of 55 meters. RO-RO volumes at HIP have reached over 271,000 units as at May 2023, and the port plans on seeing a significant growth in the number by the close of the year. We'll be right back with the stock updates. Welcome back after the break. Trading at Colombo Stock Exchange ended on a negative note today. The all-share price index dropped 21.69 points to close at 9,159.53, and the S&P SL dropped 2.72 points to close at 2,606.15. The turnover was 0.9 billion rupees and over 56 million shares were traded. Up next are Forex rates. That's all we have for tonight. For this and more, subscribe to our channel on YouTube and follow us on Facebook. Take care. Good night.